Hello everyone! У цьому відео ви можете швиденько затестити свої знання по лексиці з теми kitchen – кухня. По суті, це відеотест до нашого відеоуроку номер 41 повного курсу рівня A1. Ну що ж, поїхали! What's this? This is a spoon. What is this? This is a fork. What are these? These are knives. What can you see in this picture? In this picture we can see a dishwasher. Окей, тепер перекладемо наступні речення на англійську мову. Том повільно взяв склянку води та тарілку. Tom slowly took a glass of water and a plate. Tom slowly took a glass of water and a plate. Наступне речення. Моя мама сказала мені купити нову духовку. My mom told me to buy a new oven. My mom told me to buy a new oven. Наступне запитання. А що б ви хотіли купити? Блендер чи мікрохвильову піч? What would you like to buy? A blender or a microwave? What would you like to buy? A blender or a microwave? Згадуємо тут нашу структурку would like to do something. Хотів би, хотіла би щось зробити. Наступне. Я швиденько прочитала ту інструкцію. I read that instruction quickly. Або ви можете сказати I quickly read that instruction. Наступне. Він продав свій старий чайник та купив новий. He sold his old kettle and bought the new one. He sold his old kettle and bought the new one. Next. Чому ти принесла мені ніж? Він мені не потрібен. Why did you bring me a knife? Why did you bring me a knife? I don't need it. I don't need it. Next. Я не нагрівала воду, я нагріла молоко. I didn't heat water. I heated milk. I didn't heat water. I heated milk. Ще одне. Ви можете використовувати цю плиту комфортно. You can use this cooker comfortably. You can use this cooker comfortably. Давайте перекладемо таке запитання. А цей чайник дорогий чи дешевий? Is this kettle expensive or cheap? Is this kettle expensive or cheap? Наступне запитання до перекладу. А він знайшов ті гроші у тостері? Did he find that money in the toaster? Did he find that money in the toaster? Дамо відповідь. Ні, він знайшов їх у блендері. Now,
He found it in the blender. No, he found it in the blender. Під словом it ми маємо на увазі money – гроші. Я швиденько показав їм мою нову кавову машину. I quickly showed them my new coffee machine. I quickly showed them my new coffee machine. І ще одне речення. Діти жадібно з'їли велику миску чіпсів. Children hungrily ate a big plate of crisps. Children hungrily ate a big plate of crisps. Замість слова plate могло би бути слово bowl, яке означає глибока миска. Bowl. Ну і швиденько пригадаємо ті неправильні дієслова, які ми з вами вивчали. Отже, дієслово eat – їсти в минулому часі стає ate. Come – приходити у минулому часі стає came. Come – came. Find – знаходити у минулому часі стає found. Find, found. Do – робити у минулому часі стає did. Choose – вибирати у минулому часі стає chose. Choose, chose. Feel – почуватися у минулому часі має форму felt. Feel, felt. Go – ходити у минулому часі має форму went. Go, went. Give – давати у минулому часі стає gave. Give, gave. Meet – зустрічатися, знайомитись у минулому часі має форму met. Meet, met. Drink – пити у минулому часі стає drank. Drink, drank. See – бачити в минулому часі буде saw. See, saw. Pay – оплачувати стає paid. Pay, paid. Sell – продавати у минулому часі маємо sold. Sell, sold. Tell – говорити у минулому часі маємо told. Tell, told. Find – знаходити у минулому часі маємо found. Find, found. Read – читати у минулому часі маємо read. Read, read. Have – мати. Had, have, had. Say – говорити. У минулому часі матимемо said. Say, said. Leave – покидати, залишати. У минулому часі маємо left. Leave, left. Не плутайте із дієсловом live – жити. Take – брати. У минулому часі маємо took. Take, took. Наступне дієслово think – думати. У минулому часі маємо thought. Think, thought. Bring – приносити, приводити. Brought. Bring, brought. Cut – різати. У минулому часі ніяк не змінюється. Cut, cut. Придумайте речення у минулому часі із цими неправильними дієсловами та напишіть їх у коментарях, а я постараюсь їх перевірити. Ну що ж, сподіваюсь, цей урок був для вас корисним, ви закріпили пройдений матеріал. Якщо відео сподобалось, ставте лайки та пишіть ваші коментарі. See you later! Bye-bye!